Welcome to the Focus Group. This is the Chill Out Friday edition. My name is Sharon Paul, and I'm here with Mr. Thuku Mwita. Budabos. Yes. Hali vipi? Mzuri sana. Hii jina lako la Kiingereza ulipeleka wapi? Sijui niseme nini lakini jina liko na jina mbili. Thuku Mwita. Unasikia hiyo jina? Ilinipatia bibi. Nikanipatia mambo. So, how have you been? I've been well. Uko salama? Salama, sadakta sana. Where were you this morning? Shughuli kidogo kabla tufike humo, lakini sasa tumefika. Acha tuchape kazi. Nilipatiwa lift. You missed the meeting. I was there. Lift ilitoka kutoka kwa nani? Ushaipelekwa mahali na Cheska. Unajua Cheska? Mimi hizo ni vitu naona kwenye filamu bwana. Good, I enjoyed. I know it was a great morning. Yes. Sasa si tupeleke tunyenyekee mbele ya mwenye enzi muumba mbingu na ardhi. Sasa tuingie hapo kwa maombi kidogo. Na wewe ulisahau kusema our father. So, situombe kidogo my brother. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptations, but deliver us from evil. For thy is thy kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. 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 Inaitwa the Lord's Prayer. Yes. Na tena tu kukumbusha watazamaji wetu wote, our viewers and our listeners, you can still find us on YouTube, Facebook, Instagram and Twitter, lakini cha msingi zaidi ni pale kwenye YouTube utatupata katika handles za @The Focus Group, @Sharon Paul Media, na vile vile kwenye Facebook mtatupata @Thuku Mwita Thuku, sio? Yes. Thuku Mwita Thuku na space katikati ya Thuku ya kwanza, space katikati ya Thuku ya Mwita. Space iko hapo katikati ya Thuku na Mwita na Thuku. Yes. Na vile vile katika handle yangu ya Sharon Paul. Yes. SP tarehe 2. Tarehe 2 na nipatiane onyo kwanza. December imefika. Kuna huyu jamaa. Nataka umwambie kuna hustler fund. Huyu jamaa ameingia pale akatengeneza account inajiita Thuku Mwita. My brother, kuna hustler fund. By the way, unajua kuna hustler fund? Najua. Imeingia. Na imeweza kuwekwa rasmi na our very able excellency Daktari Samoei William Ruto juzi katika hafla fulani hapa mjini, na ndio swali ambao unauliza, are you aware about the hustler fund? Unajua how to get it? So unajua kama zile sheria na masharti ambazo zinahitajika wewe kama hustler kuweza kuingia katika hiyo mambo na kuweza kupata hii fedha? Yes, Mr. Sharon, it is very important tuambie watu hustler fund it is here. Imeinactiwa by our very able, anaitwa PhD1 Mr. WSR, His Excellency the President Mr. William Samoei Ruto. Amepatiana hii fedha na watu walikuwa wanasema it is impossible. My brother, it is very possible, it is there. Unaingia pale kwa mtandao, unafinya *254# na immediately unapata hustler fund yako. Okay, kidogo nimesikia tashwishi, watu wameweza kusema kidogo haijakuwa kadri ya vile ambao wako wanategemea. Malaki I had somebody who was saying alikuwa apply kupata pesa ya kuanzisha kinyozi, lakini pesa ambayo amepata ni ya kwenda kunyoa. Ndio sasa shida. Unaona hii pesa inaanza, uliambiwa lazima ubuild your credit. So kuna wale watu, sijui wewe uko na deni ya hizi mikopo ya simu. What do you call them? Hizi mikopo za simu. The online uko nazo? Nani hana hii Kenya? Hata Kenya yenyewe tuko na mikopo. tuko na mkopo kutoka China. So basically I think what His Excellency alikuwa anajaribu kuambia watu ni you build your credit. So whatever you get saizi, you start with that. Okay. Sindio? Kama wewe unaona there's a guy ali make a very good comment na akasema hizi pesa watu wanadharau saizi. Kuna ule mtu wa mayai ambaye the only money he needs is 500 Kenya shillings each and every single morning ya kununua hizo mayai na kununua makaa. Anaenda ana boil mayai yake, akiboil anaipeleka na anaweza kuuza. Kesho yake utakuwa na 1000 shillings.
unaongezea biashara yako. By the time biashara ina grow, hata utaachana na hustler fund, uachie mtu mwingine aichukue. So let us not misuse these monies. Haziko hapa tuzipeleke, and it is a very good thing. Baby Mr. Sakaja, niliona sijui kama leo watu wako na pesa watafungulia watu kule watu wamechukua hustler fund leo ni Friday bwana. Lakini do not misuse this money. Hii pesa sio ya kupeleka kule mabweni. Inaitwa mabweni ya furaha ama inaitwa mabweni ya sherehe. Tafadhali usipeleke hii pesa huko. Ndio nilikuwa na swali, samahani acha nikukatishe kidogo. Nilikuwa na swali, hii hustler fund ambayo wewe umeichukua, si wewe haswa lakini nasema kwa ujumla, as we address the public, ni kazi gani haswa unaona kama wataenda kufanyia hii pesa? Siwezi sema, unaona Mr. Sharon, nikianza kupredict ama nikianza kusema kazi yenye watu wanawezeka na hii pesa, naweza ambia mtu pesa ya mayai, biashara ya mayai, utapata kuna vijana wengine wako so creative, hii pesa itawapeleka mahali mbali sana. Unaona? So I think kila mtu akichukua hii pesa lazima ukuwe na plan kwanza, usikimbilie kuchukua, sababu utachukua bila plan alafu at the end of it ushatumia hii pesa na imeisha. So I think before apply for this money, you can register, because you first have to register. You can register, then ukiambiwa limit yako, because after 24 hours there's a message yenye inaingia kukuambia this is the limit. I think take your time, chukua tu muda wako, ufikirie vizuri. Ukiona limit yako, jua kile kitu ambacho unaweza fanya na ile limit. Unaona? Kuna kijana akona kinyozi, kuna kijana akona please usipeleke kwa World Cup. Argentina walitandikwa na Saudi Arabia. Usijaribu kuwekelea, usipatie muhindi pesa yako. Kuna wengine usipatie muhindi pesa yako. Kuna wengine wanaitumia kama kuweka sure bet kale katika nini platforms, betting platforms online. Lakini yote tisa, acha tuone vile sisi kama wa Kenya, we as the hustler nations, we are in the hustler nation, so we are all hustler, na tutumie hii pesa vizuri. Nilikuwa nakwambia ni tarehe 2 tayari, tuko December, the last lap of the year. Na tunashukuru Mola kwa kuweza kutufikia this far. Tayari naona watu wakisema December haitaki puzi. Tayari ni Friday. December imeingia juzi, jana tu Friday. Leo ni Friday. Na naona utaki uniringe. Bro, leo nimepatiwa leave na nimekuja na Cheska. Na mheshimiwa hapana, aliniambia sio mheshimiwa. Kuna tofauti ya mheshimiwa na waziri. Yes. Sasa wewe ulikuwa katika gari ya waziri. Ya waziri. Iko na Cheska. Mheshimiwa anaga Cheska. Okay. Mheshimiwa ako na naanda leo naona kama leo sishikiki bwana. Leo ni Friday. Ni Friday, nini ingine? Hustler fund iko hapa. Na tafadhali hustler fund usipeleke kwa mahali kwingine, kwa mabweni ya furaha. Usipeleke hustler fund hapo. Haya, tumeweza kupata hapo mawaidha. Na kitu kingine ambacho pia tumeona kikifanyika mchana wa leo, KCAC wameanza. We wish them all the best. They've had enough time to prepare. Na sasa leo ni ile siku hata ukiomba kiasi gani, kile ambacho ulikuwa umesoma hapo awali, zile vitu ati pass with flying colors, courage plus determination plus what is equals to boss. Kama hukusoma, Waswahili husema, sijui kama huu msemo unaingiana, lakini kuna pale wasema mataka ulia mpata. Sijui kama itaingiana nayo, lakini tunawatakia kila laheri, waweze kupita na waendelee na maisha. Lakini kidogo tu kabla hujaingilia, KCSE ndio imeanza. KCPE ya wanafunzi wa darasa la 6 limeisha. What next for these people? Manake sasa hii transition kutoka darasa la 6 wanaenda katika inaitwa junior high school. Where are these people going to be accommodated? Na acha tunirushe kwako. Kwanza anza na ile ambayo ulikuwa unataka kusema ya kwanza. Kwanza nilikuwa nataka kuuliza ulipata Kiswahili nini? Because of late unatupatia misemo. Nilisikia ingine hapo umetupatia samaki. Samaki mkule, samaki mkunje angali mbichi. Basi. Sasa leo umetupatia ingine ya? Tuendelee. Hiyo it's not very relevant na the topic, lakini it is very relevant. Okay. No, moving on Mr. Sharon. Now kuna hawa watoto wa kidato cha 6.
ambao wanaingia junior high. Darasa la 6. Ni darasa la 6. The class 6 students, yes, wanaingia junior high. Now, I do not know what the plan is, but I believe there was a task force that was set aside by the president to figure out how these people are going to go on. These children are going to go on with their schooling. I believe plans are there because we've already have the exam. I've already had the exam. And I believe there is no way the government would have let these children have their exam if they did not have a plan for them. I believe we're on a plan. And I believe one of those plans is some of the schools are going to be designated as junior high. Na kuna zile bado ambazo ni primary schools bado zitaendelea kukua junior high. Na I believe kuna maybe sijui lakini these are stories you hear there and there. I listen to one of those talk shows whereby there are a lot of experts in these things. Na wanasema plans ziko. Tusikue na wasiwasi. Walimu, mikakati iko. Walimu, wanafunzi wote watakuwa very much satisfied na vile hizi mambo ziko. Marake unajua nilikuwa nasikia gumzo pahali pia ya kwamba handling these pupils of class 6 at a high school environment. Yes. There's still there's that level of maturity that is needed for you to now fully register even your mind, body and soul that you're now in high school. Maana hawa watoto bado hawa wanafunzi bado ni watoto, bado ni wachanga zaidi, bado kwa Kiswahili wanasema bado ni wakalimavi, ushaelewa? Bado watoto wadogo tu. Lakini sasa imefika wakati ambapo the transition has to happen kana kwamba they are going to junior high school. Even the teachers who will be taking them who will be taking over kuwafundisha, are they well equipped? Are they well prepared to handle these people? Manake nadhani kutakuwa na gumzo mingi, discussions here and there, na vile umesema serikali had a task force to make sure that all the transition is done well so that wakisonga mbele kila kitu iwe shwari. Mr. Sharon, let me first question you on one thing. I'm going to correct you on one thing. The level of maturity to transit from primary school to high school, there's a reason it's called junior high. You understand? I get you. As it is right now, there are kids who go to boarding schools as early as class 4. I have a friend of mine who took the child to boarding school. She had to travel a lot and she's a single mother. So mtoto aliingia boarding school akiwa class 3. And the boy manages very well. Okay. Secondly, because I'm trying to base your level of maturity, the maturity you're looking at, because that is one of the concepts of the maturity you're looking at. Secondly, the high school teacher is a teacher. The primary school teacher is a teacher. So if you can't handle a child who just came from primary school, then I believe you do have no business of being a teacher. Okay. Reason being that wewe ni mwalimu wa high school. You are a teacher. And trust me, ule mtoto wa high school pia ni mtoto. So if you cannot handle this child who just came from primary school, the same child, mwenye amemaliza class 8 is the same child. There are only 2 classes between class 6 and class 8. Ni miaka mbili tu. I believe there's hakuna ile tofauti kubwa sana because these children mingle and play together. Lots of these children wako na responsibilities at their homes. They have reached to that level. Before we had the 844, kuna ile system ilikuwa kitambo. Ilikuja tu venye tuko saizi. Unaona? So I don't believe there is any problem. Hakuna kitu itachanganyika. Hakuna kitu because I believe if kuna na kitu inachanganyika, the government would have found a plan by now. Lakini they let these exams go on. So I believe it is doable. Let us try it out. Tunaogopa nini bwana Sharo? Tunaogopa nini? Waingereza wanasema try and fail but don't fail to try. Yes, because and I think I told you this one before. I think it was last week hata sio kitambo. I told you this. And this came from Razi himself. Aliniambia hivi, my brother, try. Let you fail. Failure is a finding. Lakini do not plan to fail. You do your thing, let it fail. And failure is a finding. If this do not work, the government will have a finding. Okay. And they will have a solution for this. No government sets its people to fail. Yes. Yeah, now I was trying to think because
just as you've said, there are some primary schools that are going to be used to accommodate the junior high school. Yes. Just a wild thought. Will now, for example, let me give a typical example from where I come from. I come from Homa Bay. I was at nimesomea sha. What is going on Mr. Shara? Unajua kuna kitu nilisema hapa na mimi nimeingiliwa sana na ninaambiwa mimi ndo nakuambukiza. Nilikuambia mshara na mkudo kudoka gotake. So you become your company. I have never been in the chu business. So I do not know mali unapata. Ninaambiwa mimi ndo ninakuinfect. Mimi sija kuinfect bwana Sharon. Make that clear to the viewers. Make it clear to the viewers. Since we started hanging out with you, my Kiswahili is deteriorating. Now, actually, I was giving a typical example from now, the primary school that I was in. Nilikuwa na kusema nimesomea shule ya msingi ya Homa Bay. Okay. Now, I know the uniform that we had. Niseme kutoka class 1 hadi class 6. Sasa ndio hii Homa Bay Primary wants to be used as one of the institutions that's going to have the lower, the junior secondary. Yes. Najua kutoka darasa la kwanza hadi darasa la 6 nilikuwa na hii uniform. Now at this level of junior secondary, tutabadilishiwa sare za shule ama tutawekwa, we will be secluded in a few blocks away from the entire school. Or I'm just trying to think wild so that, when these discussions now even reach our parents and even these young learners, inafaa ikuwe inawapatia ufueni zile za yes, this is happening and it's going to be well. Because now I want there's that pride that now I'm in high school. Yeah. Now I'm in high school with the same uniform with somebody who is in primary. We're in the same compound. Na tuna share the same sare ya shule, lakini sasa mimi niko junior high school 1 na huyu ako class 6. Unaona vile inaleta tatanishi. Bwana Sharon, on this issue, I can only give my opinion because I do not have substantial data for this. But I believe I can tell you something. I don't think there's going to be much changes on the uniform side because I think by now the government would have communicated with the parents for them to be ready. But uniform, I don't think it's a big issue right now because if you're going to have this extension of what do you call them, junior highs, in the same schools that our watoto walikuwa wanaendelea na masomo yao, then I don't see the need of having a change on uniforms. Because Mr. Sharon, I can promise you, one of the things zenye inapatiaga wazazi challenge sana ni hizi accessories. School uniforms, hizi vitu zingine wanatumiaga. Parents spend a lot of money on these things. And mimi ningeomba serikali, acha niseme hivyo, my own opinion, wasibadilishe uniform for now. Acha watoto waendelee na zile uniform walikuwa nazo to save on money. Hustler Fund imeingia jana. So hata mtu akisema ni kuinvest, ita take a bit of time for them to come up with these amounts za kununua hizi uniforms, za kununua vitu zingine. Na unaona, if they are going to junior high, I believe there's going to be a change in maybe the things that they were using, the exercise books, the textbooks and the likes. So to si burden mzazi sana. Kidogo tu Yes. niingie. Unaona, the way you're saying that, it makes sense because actually the personal effects for when you're moving to a new level in an education institution, be it from high school, you're now joining college, you're joining campus, be it from now this primary, you're going to junior high school, junior secondary. Yes. If the way you've said that only not all schools will be in a position to be used as the junior secondary Yes. Schools. And then now, for example, I was in Homa Bay Primary School. Yeah. My school does not qualify to house this junior secondary. Yeah. Now I need to move to a different school. Yeah. Unajua sasa, I had this uniform, but I'm going to a different school to continue there with my junior high school. Yes.
they have their own uniform. Yeah. So hapa kidogo ndio ni swali gumu, lakini ni swali ngumu. And I hope waziri wa elimu usione tunakuingilia, lakini acha nikuulize swali. Mr. Sharon amekuuliza swali na nimeshindwa kukudefend. What goes on here? What happens here? Because now I understand your point. There will be a consolidation of so many students coming from different areas in the to the facility, and imedesignatiwa as the main one, yani imequalify as a facility for junior high. Hapo kidogo ni kama nimechanganyikiwa kidogo, but I believe, let me give you my personal opinion. I believe tunaweza soma na hizo michanganyiko. Uniforms play a very big role in the education system. They play a very big role for uniformity, for discipline, and all these things. Yeah. But we can come up with other forms of identifications. We can have badges that says wewe unasomea Homa Bay Primary. So wewe ulikuwa umetoka mahali ingine umekuja Homa Bay Primary, and we can have tags for them. We can have these badges, and I believe the government can provide for that. Badges serikali inaweza. So we have these badges whereby we can see each and every student from Homa Bay Primary, wenye wametoka mbali na wenye wako saizi, you will have certain badges that with a singular color. So if you're going to Homa Bay Primary, you can have badges with yellow. Nimesema yellow, naona yellow umekuja na yellow, sijui what is happening, but yes. If you're going to another school, uniform yetu ilikuwa white and blue. Ilikuwa white and blue. Yeah. Na ulikuwa unatoboa na white and blue. I still remember, man. Okay. We were very disciplined and very clean people. Very clean people. Okay, so that's a very good thing. So Mr. Sharon, I believe this is area I'm no expert, and that is where I'm shying off from this discussion. Yeah, we are not actually experts, yes, but these are issues all affecting us in our societies currently. I know. At home, at school, everywhere. Parents, I think there's a whole vacuum of confusion that we are not even sure of the next step. But let's trust our government. We strongly believe that kila kitu itakuwa shwari. Wamemaliza mitihani. The question is, what next? Tutaweza kuelekezwa na wizara ya elimu with a very able president as well. Na vile vile wale wa kidato cha 4 wameanza leo. Let's wait and see what comes after that. Now, there's we have the CBC, mfumo wa CBC. Yeah. Before CBC, I'm not so sure whether you really participated in. There was some program called. I don't know that I'll be stepping on some people's toes, but there was a program called the Tusome. Yeah, I believe I partly participated in it. Partly participated. Yeah, then I left you guys to move on with it. Yeah, I did the baseline, midline, and even participated on the endline survey. Yeah. This was a program for early grade learners. Yeah. For maths and languages. Yeah. This program, from the assessment that we used to do, to me it was one of the best. Yeah. Manake ilikuwa inakuza mwanafunzi, mtoto alikuwa anakuwa, if you could get a good teacher who understood this program and could implement it well kwa darasa, it was one of the best. I believe implementation was done partly in some of the schools. Yeah. And I know for sure it is what CBC entails. Part of it. Exactly. Now, I think it was still on pilot. It was still on pilot. Yeah, but I also believe it was strongly funded by, I think, the USAID and UK. Yes. And then when we were doing the endline survey, some of the teachers I was talking to, walikuwa nasema, yes, CBC is a government project. Yeah. Unajua huwezi kataa kile kitu ambacho your employer amekuletea. So over much kidogo hiyo wakati bado they hadn't really got well associated or connected with CBC, but walikuwa na sifu sana Tusome. And there's a teacher, my endline survey I did in Wajir. Tuliingia kule ndani beyond the world bana. Sehemu ambapo tulikuwa tunafika sasa tunaambiwa hapa mwezi enda peke yenu, lazima
wachukue askari wapeleke. Yeah. So there's a school I went to, I don't want to mention names, Yeah. but this teacher was telling me, if you look at CBC, it has really borrowed from Tusome. Yeah. So hii swali lilikuwa kwake ni, mbona wasituachi tuendelee na hii Tusome program, badala ya kuleta Tusome ndio inaendelea, 844 bado inaendelea, CBC inaingia, one, mwanafunzi anakuwa confused zaidi. Yeah. Mwalimu pia hapo macho tunasema mwalimu anafaa kujua kila kitu. Yeah. Walimu walikuwa na feel overloaded. Now I don't know, maybe you just your thoughts. Mr. Sharon, if I may, I was having a conversation in October when was it in October? Last month, actually, November, when the task force was put in place. Na tuliongea kuhusu Tusome with the prof. Yeah. And this is what prof told me. The reason why Tusome was so efficient, it is because most of CBC is very expensive. Most of the finances were being most of kitu inahusika na pesa ilikuwa inaoflodiwa by these agencies zenye zilikuwa zimekuja kufacilitate the process. Now CBC is left to the parents to facilitate it. Now it's getting very expensive. If this thing was like Tusome whereby mwalimu anatrainiwa at the expense of these people, if the financial concept wasn't there, then it would be a very fun and a very good thing to go on. So you get where the difference is coming on. I get you. So it is not that CBC is bad. It's only but that there's financial burden that is coming along with it. And I believe if the government found a way of maybe trying to soften mambo ya pesa kidogo, it is a very fun experience. Yeah, actually, CBC is it's practical based. Itasaidia mwanafunzi, yeah? So that if there are students or people who kuna wale ambao utasema they are not class oriented or book oriented. Yes. We have sports. That's why I think even arts is being promoted so much, so that kukienda kubaya zile za mwanafunzi ya hizi fuzu vema katika masomo darasani, yes, anaweza pata kitu cha kufanya kule nje. Ukweli. Yeah. So anyway, let's wait and see. And I was doing some research, and before CBC came, that is when the system that was there, that is when we the polytechnics were the TVETs were founded. And somewhere along the way, we lost focus of it, and we turned the polytechnics into more of universities, the same way universities were there. So if you can look at most of our polytechnics, like the Kenya Polytechnic, it was turned into a university. You see, most of these things were set in place, so those who are not book oriented, like you said, could maybe indulge in other activities. Yeah. You understand? So you have this body in industrial areas, kumbuki venye inaitwa. So you'll have them engaging in other activities, because we cannot all fit in offices. You understand? Yeah. So we can learn through other things. It's more of an apprentice. So you learn through experience, through other people's experience, and you get to find your way into life. So it doesn't have to be book this, book that. You understand? Yeah, I get you. Yes. So now, well, said and done. Yote tisa, masomo ya 10. Yes. Let it flow. Yes.